வணக்கம் சில்ட்ரன், வெல்கம் டு அகாடமி ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். நான் உங்கள் விஜி. நம்ம கிளாஸ் 12 பயாலஜி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ ஃபாலோயிங் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன், events of endosperm and embryo development, maturation of ovules into seeds and ovary into fruit are collectively termed post fertilization events. So this is very very important. நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம்னா போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னா இந்த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம் அண்ட் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட், மெச்சுரேஷன் ஆஃப் ஓவியூல் இன்டு சீட், ஓவரி இன்டு ஃப்ரூட் ஆர் கலெக்டிவ்லி டர்ம்ட் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன், எண்டோஸ்பெர்ம் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது எண்டோஸ்பெர்ம். எண்டோஸ்பெர்ம் டெவலப்மெண்ட் ப்ரிசீட்ஸ் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட். அதாவது எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எண்டோஸ்பெர்ம் வந்து டெவலப் ஆக தொடங்கிடும். The primary endosperm cell divides repeatedly and forms triploid. The primary endosperm cell என்ன பண்ணுது அப்படின்னா repeated divide ஆகி it forms triploid endosperm tissue. Okay, it forms triploid endosperm tissue, அதாவது 3N. ஓகேவா? The cells of this tissue are filled with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. So இந்த endosperm tissueல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இந்த cells of this tissue are filled with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. So in the most common type of endosperm development, the pen undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. The primary endosperm nucleus இருக்கு இல்லையா, it undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. ஓகே, நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா free nuclear endosperm stage அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, subsequently cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. So இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா cell wall formation நடக்கும் and it actually becomes cellular. Okay, the number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. அதாவது the cell wall structure ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீ நியூக்ளியை ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா it depends on species to species. ஒவ்வொரு ஸ்பீஷிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm. Okay, நம்ம இளநீ குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த இளநீ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பெர்ம் தான். அந்த ஒயிட் கர்னல் இருக்கும் இல்லையா, the surrounding white kernel is the cellular endosperm. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, this is very very important. So the tender coconut we are familiar with is nothing but free nuclear endosperm. and the white kernel தேங்காய் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்துட்டு cellular endosperm. Okay, endosperm may be either completely consumed by the developing embryo. இது நம்ம இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எண்டோஸ்பெர்ம் பார்த்தீங்கன்னா சில பிளான்ட்டில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் பண்ணிடும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பீ, கிரவுண்ட்நட், பீன்ஸ்லாம் பிஃபோர் சீட் மெச்சுரேஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே, ஆர் இட் மே பர்சிஸ்ட் இன் த மெச்சூர் சீட். அது இல்லை அப்படின்னா சில மெச்சூர் சீட்லேயே வந்துட்டு அது வந்து பர்சிஸ்டாக இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டர் அண்ட் கோகோனட் அண்ட் பி யூஸ்ட் அப் டியூரிங் சீட் ஜெர்மினேஷன். ஓகே, split open some seeds of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm in each case. So find out whether the endosperm is persistent in cereal, wheat, rice and maize. So this small activity you can done at home, children. Okay, next பார்க்க போகிறது embryo. Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. ஓகே, இந்த எம்ப்ரியோ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோபைலர் எண்டில் வந்துட்டு டெவலப் ஆக தொடங்கும். மோஸ்ட் ஜைகோட் டிவைட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம் இஸ் ஃபார்ம்டு. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கொஞ்சம் வந்து எண்டோஸ்பெர்ம் டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஜைகோட் வந்து டிவைட் ஆக தொடங்கும். ஏன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன் அடாப்டேஷன் டு ப்ரொவைட் அஷ்யூர்டு நியூட்ரிஷன். ஸோ எண்டோஸ்பெர்ம் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா ஜைகோட் டிவைட் ஆகும்போதில் இந்த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோக்கு நம்ம நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஓகே, அதனால தான் வந்துட்டு எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ஜைகோட் வந்து டிவைட் ஆக தொடங்குது. தோ த சீட்ஸ் டிஃபர் கிரேட்லி, த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் ஆர் சிமிலர் இன் போத் மோனோகாட்டிலிடன்ஸ் அண்ட் டைகாட்டிலிடன். அதாவது ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்ப்ரியோஜெனி, இந்த எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எம்ப்ரியோஜெனி நம்ம சொல்கிறோம். மோனோகாட்டிலிடன்லையும் டைகாட்டிலிடன்லையும் வந்துட்டு சிமிலராக தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த ப்ரீவியஸ் டயக்ராமில் நம்ம பார்க்கலாம். the stages of embryogeny in dicotyledonous embryo, the zygote give rise to the proembryo and subsequently to the globular heart shape and mature embryo. ஓகே, ஸோ இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கே இருக்கு பாருங்கள். ஸோ நம்மளுடைய globular embryo stage,
heart shaped embryo and mature embryo. Okay, நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis இருக்கும் and two cotyledons இருக்கும். Okay, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle which terminates with the plumule or stem tip. அதாவது the portion embryonal axis ஓட level of இருக்கும் இல்லைங்களா, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle. Okay, which terminates with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledon, இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. above the cotyledon, above the level of cotyledon வந்து நமக்கு epicotyle, ஆக்சுவலாக இது வந்து terminates with the plumule or stem tip. below the level of cotyledon பார்த்தீங்க அப்படின்னா hypocotyle, that terminates at its lower end in the radical or root tip. Okay, the root tip is covered with the root cap. The root tip is covered with the root cap. Okay, embryos of monocotyledonous possess only one cotyledon. இப்போ வந்து மோனோகாட்டிலிடன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரே ஒரு காட்டிலிடன் தான் இருக்கும். இந்த கிராஸ் ஃபேமிலி இந்த காட்டிலிடன் இஸ் கால்டு ஸ்கியூட்டெல்லம். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. கிராஸ் ஃபேமிலியில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்கியூட்டெல்லம் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். தட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் டுவார்ட் ஒன் சைட் லேட்ரல் ஆஃப் த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ். எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ்க்கு லேட்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கியூட்டெல்லம் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அட் இட்ஸ் லோவர் எண்ட் த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் ஹேஸ் த லோவர் எண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. Okay, the portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. இதனால நோட் பண்ணிக்கணும். The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called coleoptile. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த எபிகாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷூட் அபெக்ஸ் இருக்கும். எபிகாட்டில் ஹேஸ் அ ஷூட் அபெக்ஸ் அண்ட் அ ஃபியூ லீஃப் ப்ரைமார்டியா இருக்கும். லீஃப் ப்ரைமார்டியானா லீஃபுடைய இந்த இனிஷியலாக இந்த ப்ரைமார்டியில் இருந்து தான் லீஃப் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அதான் லீஃப் ப்ரைமார்டியா என்க்ளோஸ்ட் இன் அ ஹாலோ foliar structure called coleoptile. Okay, soak a few seeds in water, say of wheat, maize, peas, chickpeas, groundnut overnight, then split the seeds and observe the various parts of embryo and the seed. This is small activity children, you can done at home also. Okay, நம்ம next பார்க்க போகிறது seed. So in angiosperm the seed is the final product of sexual reproduction. So this is the end product of sexual reproduction. So it is often described as a fertilized ovule. இதுக்கு இன்னொரு நேம் நம்ம ஈவன் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா fertilized ovule சொல்லுவாங்க. seeds are formed inside fruits. ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே தான் நமக்கு சீட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. a seed typically consists of seed coat. சீட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீட் கோட் இருக்கும், cotyledons இருக்கும் and an embryo axis இருக்கும். ஓகேவா, the cotyledons of the embryo are simple structure. cotyledon பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது. generally thick and swollen due to storage of food reserve as in legume. எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக திக்காக இருக்கும், ஸ்வோலனாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஃபுட் ரிசர்வ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால. மெச்சூர் சீட்ஸ் மேபி நான் அல்புமினஸ் ஆர் எக்ஸ் அல்புமினஸ். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. மெச்சூர் சீட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் மேபி நான் அல்புமினஸ் சீடாக இருக்கலாம் ஆர் எக்ஸ் அல்புமினஸாக இருக்கலாம். இந்த நான் அல்புமினஸ் சீட்ஸ் ஹாவ் நோ ரெசிடுவல் எண்டோஸ்பெர்ம். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development. So example pea, groundnut இதெல்லாம் நமக்கு example. Okay, next பார்க்குறது albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Example wheat, maize, barley இதெல்லாம் நம்ம example இதுக்கு. ஓகே, நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் சாப்டர் இந்த எண்டோஸ்பெர்மில் நம்ம பார்த்தோம். இந்த எண்டோஸ்பெர்ம் வந்து சில பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிடுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அது தென் சில பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சிஸ்ட் ஆகிருக்கும். அதுதான் இங்கே நம்ம வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் பாயிண்ட் தான் இங்கே, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நான் அல்புமினஸ் சீட்ஸ் ஹேவ் நோ ரெசிடுவல் எண்டோஸ்பெர்ம். அப்போ வந்து இங்கே வந்து எண்டோஸ்பெர்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து கன்சியூம் பண்ணிடும். ஓகேவா, ஸோ இந்த நான் அல்புமினஸ் சீட்ஸ் ஹேவ் நோ ரெசிடுவல் எண்டோஸ்பெர்ம் ஆஸ் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்டு டியூரிங் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பீ, கிரவுண்ட்நட்டில்
நெக்ஸ்ட் வந்து albuminous seeds retain a part of endosperm. இது வந்து பர்சிஸ்டாக இருக்கும் as it is not completely used up during embryo development. That is wheat, maize, barley, castor இதிலெல்லாம். Okay. Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants, this is also very important children, note பண்ணிக்கோங்க. சில பிளான்ட்ஸில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சில சீட்ஸில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த black pepper, beet, remnants of nucellus are also persistent. So this residual persistent nucellus is the perisperm. This is very very important, note பண்ணிக்கோங்க. So what is perisperm? Okay. Next நம்ம பார்க்க போகிறது integuments. Integuments of ovules harden as tough protective seed coats. Okay, integuments of ovule harden as tough protective seed coat. The micropyle remain as a small pore in the seed coat. Micropyle பார்த்தீங்க அப்படின்னா small pore இருக்கும், remain as a small pore in the seed coat. This facilitate entry of oxygen and water into the seed during germination. This is very very important. Okay. So இந்த micropyle தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it facilitate entry of oxygen and water into the seed during germination. As the seed mature, its water content is reduced and the seeds become relatively dry. ஸோ சீடு வந்து மெச்சூர் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட்லாம் குறைஞ்சி போயிடும், கொஞ்சம் வந்து ட்ரை ஆக தொடங்கிடும். த ஜென்ரல் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த எம்ப்ரியோ ஸ்லோஸ் டவுன். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். த எம்ப்ரியோ மே என்டர் அ ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஆக்டிவிட்டி கால்ட் டார்மென்சி ஆர் இஃப் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஆர் அவைலபிள் adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. ஓகே, சீடு டார்மென்சி நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா, சீடு டார்மென்சி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஆக்டிவிட்டி. இந்த சீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆக்டிவிட்டி இருக்காது, இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டார்மென்சி ஸ்டேட் நம்ம சொல்கிறோம். கண்டிஷன் வந்து ஃபேவரபுளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா they actually germinate. Okay. As ovule mature into seeds, the ovary develops into fruit. That is the transformation of ovule into seeds and ovary into fruit proceed simultaneously. இப்போ நமக்கே தெரியும் ovule பார்த்தீங்க அப்படின்னா seed ஆகவும் ovary வந்து ஃப்ரூட்டாகவும் டெவலப் ஆகும். The wall of the ovary develops into the wall of fruit called pericarp. இந்த ஓவரியோட வால் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஃப்ரூட்டுடைய வாலாக வந்து டெவலப் ஆகுது. நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பெரிகார்ப்பு நம்ம சொல்கிறோம். The fruit may be fleshy as in guava, orange, mango, etc. or it may be dry as in groundnut and mustard. Okay. Many fruits have evolved mechanism for dispersal of seeds. Recall the classification of fruits and that their dispersal mechanism that you have studied in an earlier class. Okay. In most plants, by the time the fruits develop from the ovary, other floral parts, இது ரொம்ப ரொம்ப important, note பண்ணிக்கோங்க. In most plants, by the time the fruits develop from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. மற்ற floral part எல்லாமே வந்துட்டு fall off, அது கீழே விழுந்துரும். However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contribute to fruit formation. This is very important, note பண்ணிக்கோங்க. Such fruits are called false fruits. So false fruits na என்ன? So சில ஃப்ரூட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சில ஸ்பீஷஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள், ஸ்ட்ராபெரி, கேஷ்யூ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the thalamus also contribute to fruit formation. Such fruits are called false fruits. Okay. Most fruits, however, develop only from the ovary and are called true fruits. Although in most of the species fruits are the result of fertilization, there are few species in which fruit develops without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruits. நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா parthenocarpic fruitsன்னு சொல்கிறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். banana is one such example வந்து நமக்கு banana இருக்குது. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormone and such fruits are seedless. This is note பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து parthenocarpy வந்துட்டு ஹார்மோன் இன்டியூஸ் பண்ணுறது மூலம் நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும். அந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகே. சீட்ஸ் offer several advantages to angiosperm. Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. Also, seeds have better adaptive strategy for dispersal to new habitat and help the species
help the species to colonize in other areas. Okay, as they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. So the hard seed coat provide protection to the young embryo. This is important. Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. Note பண்ணிக்கோங்க. Next நம்ம பார்க்க போகிறது seed is a basis of our agriculture. So dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds, which can be used as food throughout the year and also raise crops in the next season. So can you imagine agriculture in the absence of seeds? No, we cannot imagine. In the presence of seeds which germinate straight away soon after formation of and cannot be stored. Okay. How long do the seeds remain alive after they are dispersed? So disperse ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாள் வந்து இந்த seeds வந்து அலைவாக இருக்கும்? So this period again varies greatly. In a few species the seeds lost viability. So சில ஸ்பீஷிஸில் பார்த்தீங்கன்னா seeds வந்து viability வந்து லூஸ் பண்ணிடும் within few monthsல. Okay, seeds of a large number of species live for several years. நிறைய குரூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த seeds பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வருஷம் வந்துட்டு அதோட viability வந்து இருக்கும். There are several records of very old yet viable seeds. நமக்கு வந்து very old seeds but viable seeds நம்ம இருக்கிறதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. The oldest is that lupine. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. Lupinus arcticus. Okay, Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowed after an estimated record of 10,000 years of dormancy. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த Lupinus arcticus இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 10,000 years of dormancyக்கு அப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அந்த சீட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகிருக்கு. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. The recent record of 2,000 years old viable seed is of the date palm, Phoenix dactylifera. The name note பண்ணிக்கோங்க. Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. Okay. So after completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following question. So how many eggs are present in an embryo sac? How many embryo sacs are present in an ovule? How many ovules are present in an ovary? How many ovaries are present in a typical flower? How many flowers are present on a tree? And so on. So can you think of some plants in which fruits contain very large number of seeds? Orchids fruits are one such category. Note பண்ணிக்கோங்க, very important. Orchid fruits are one such category and each fruit contains thousands of tiny seeds. Okay, similar is the case in fruits of some parasitic species such as Orobanche and Striga. இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த நேம்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க, Orobanche and Striga. Have you seen a tiny seed of ficus? How large is the tree of ficus developed from the tiny seed? Okay, how many billions of seeds does each ficus tree produce? So can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the years? Okay, நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது அப்போமிக்சிஸ் அண்ட் பாலிஎம்ப்ரியானி. நம்ம இந்த சாப்டர் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் சில்ட்ரன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.